Good morning, students. How are you today? I hope you're fine, happy, and always healthy. Stay at home. Welcome back to our English class with me, Mem Uni, every Thursday. And we are going to learn about have or has. Okay? Are you ready to study right now? Very good. Before we come into our learning, okay, I will remind you how to be important to take care of yourself from COVID-19. So you have to take your attention for wearing a mask, using disinfectant, washing your hands, keeping distance, coughing or sneezing into your below, and not shaking your hand, avoiding touching, and being not litter and staying at home. Okay, uh, I will tell you again about the Pelajar Pancasila. This is the concept of Kemendikbud. Okay, it consists of 6 steps. Number 1, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, berkebinekaan tunggal ika, bernalar kritis, and kreatif. So, in our learning objective today, I will you you are able to use the verbs have or has appropriately according to the subject used. Jadi saya ingin mengajak kamu bagaimana menggunakan have atau has secara tepat sesuai dengan subjek yang digunakan. Oke, this is to have. Jadi kata kerja awalnya adalah have, ya. To have. To-nya kita abaikan jadi have, ya. Have akan berubah bentuknya ketika dia bertemu dengan subjeknya masing-masing. Contohnya, I menjadi have, you menjadi have, he menjadi has, she menjadi has, it menjadi has, we menjadi have tetap, they tetap menjadi have. Ya, jadi perhatikan betul-betul. Jadi have atau has digunakan untuk form the verb that goes with such pronoun as I, you, we, they, as well as with plural nouns. Jadi digunakan untuk subjek I, you, we, they atau benda yang jamak, ya. Kemudian usage-nya has goes with pronouns he, she, it, and with singular nouns, I mean. Jadi has itu digunakan untuk he, she, it, atau benda-benda yang hanya satu, ya. Kemudian perhatikan contoh kalimatnya menggunakan have atau has, ya. I have a dream. Ya, have-nya sudah saya garis bawahi. Oke. I give the red underline, ya. You have to take attention. Jadi coba dilihat baik-baik. I have a dream. Kalau you, examples kalimatnya adalah you have a map. We have a piece of gold. They have a beautiful house. He has not knife. She a laptop. It has not an age. Name, misalnya nama orang, kita sebutkan satu orang. Harry has a special text. Okay? Ya, diingatkan kembali kalau have untuk I, you, we, they, ya, atau any plural subject, ya. Kemudian kalau has untuk she, he, it, satu lagi. Any singular subject, ya. Have contohnya, Homer and Lisa have a computer. Homer and Lisa kita ganti jadi they. They have a computer. Homer and Lisa lebih dari satu orang, plural subject. He, ya, Homer has a computer. Bentuknya jadi has kalau have itu. Kenapa? Karena bertemu dengan subjek satu, singular subject. He, Homer has a subject, ya. Lisa has a computer. Lisa bentuknya berubah jadi she. She has a computer, right? Okay.
So, okay, have untuk I, you, we, they. I, you, they, we. Kemudian has untuk he, she, it. Okay, penggunaan dalam sentence ya, kalimat sentence ya. Kalimat dalam bahasa Inggris ada positif, negatif, dan interrogatif. Kita mulai dari afirmatif, positif. Contohnya, I akan berubah menjadi have. He, she jadi has. We, you, they menjadi have. Nah, kata kerjanya have itu sesuaikan dengan subjeknya kalau dalam bentuk kalimat positif atau affirmative sentence. Bagaimana dengan negation atau negative sentence? Negative sentence untuk I, you, we, they gunakan don't ya, tapi kalau he, she, it gunakan doesn't ya. Hanya saja bedanya kalau doesn't sudah digunakan tidak boleh has lagi tapi berubah jadi have ya. Untuk he, she, it. Yuk kita lihat contohnya. I don't have a nice house. Jadi don't-nya letakkan di setelah subjek. I don't have a nice house. You don't have a nice house. He doesn't have a nice house. Nah, he doesn't have a nice house. Berubah, bukan doesn't has, tapi doesn't have. Ya, has menjadi have. Lalu dia tidak boleh jadi don't tapi doesn't. Doesn't digunakan untuk subjek he, she, it saja, ya. Lalu kata kerjanya yang tadinya has berubah menjadi have. Oke. Nah, untuk we, you, they sama polanya seperti I. Nah, interrogative sentence, kalimat tanya atau question, ya. Kalau question untuk I, you, we, they gunakan do. Letakkan paling depan, ya. Letakkan paling depan. Kalau membentuk kalimat, letakkan paling depan. Lalu, letakkan subjeknya. Lalu, letakkan kata kerjanya. Jadi, do I have a nice house? Do you have a nice house? Bagaimana untuk he, she, it? Tidak boleh menggunakan do. Untuk mereka bertiga, gunakan does. Tapi tidak boleh pakai not, doesn't yang tadi ya. Does. Letakkan dulu subjeknya, baru kata kerjanya berubah. Have. Tidak boleh has. Ya. Jadi polanya hampir sama dengan negatif. Ya. Cuma ini tidak boleh pakai not. Letaknya does-nya harus di depan. Does he have a nice house? Jangan lupa tanda tanyanya. Does she have a nice house? Does it have a nice house? Okay. Exercise. Okay, write have or has. Jadi kamu pilih penggunaannya. Write have or has. I blah 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 a cat. I have a cat. You blah 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 2 dogs. You have a dogs. He blah 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 a blue car. He has a blue car. Mary blah 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 a bike. Mary has a bike. We blah 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 a computer. We have a computer. They blah 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 pencils. They have pencils. Juan blah 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 has a wheel. Juan has a wheel. John and Mary blah 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 a baby. John and Mary have a baby. Okay? Ya, gampang ya, mudah ya. Is it easy, right? Very good. Okay. So you have to write or have or has on the blanks ya, seperti tadi contohnya. Kemudian yang ini kamu rubah dalam bentuk negatif. Hati-hati ya. Gunakan don't untuk you, we, they atau plural subject. Gunakan doesn't untuk he, she, it atau singular subject. Tapi doesn't-nya harus have kata kerjanya. Don't-nya juga have. Doesn't tidak boleh jadi has, tapi doesn't have. Ya, okay? Is it right? Is it clear for you? Very good. Okay, read the question below and change them to interrogative sentence. Ya, bentuk kalimatnya ini afirmatif, positif semua, kamu rubah menjadi negatif. Gimana caranya? Ayo, lakukan sendiri ya. For example, the giraffe has a long neck. Okay, it can change
Okay, it is chain. Does the giraffe have a long neck? Right? Jadi dirubah menjadi does the giraffe have a long neck? Ya, okay. Is it clear? Very good. Okay, you have to write down on a sheet and collect it in Saturday PTMT. Jadi kalian tulis ya latihan ini semua exercise-nya dalam sebuah kertas lembar. Kemudian kalian kumpulkan di PTMT hari Sabtu. Okay, thank you so much for your attention. I hope you understand what I explained to you. Thank you. See you next week. Goodbye. Assalamualaikum.